היה ויכוח, אם חותכים את הגדר או לא חותכים את הגדר. הוויכוח הזה בעצם הוכרע, סיכמנו שרב אברום יכריע. זה היה סיכום בינינו לבין מועצת יש"ע. ועל דעת כן, כי אנחנו איימנו באיום פרישה. זה היה איום. אז הם אמרו, אל תפרשו, אבל יש ויכוח, בואו נלך לרב אברום. כשרב אברום שמע את הנימוקים לכאן או לכאן, אז שם הוא חתך בצורה מאוד חד משמעית, אבל הדיבורים של התקשורת לא מעניין אותנו. צריך להיכנס לגוש, ואם בשביל להיכנס לגוש חייבים לחתוך את הגדר, אז חותכים את הגדר. קראו לנו מבית הרב שפירא, כאילו לאנשי השטח הצעירים, שזה הכל יהיה, כדי שזה יהיה מסודר, שלא נעשה על דעת עצמנו. ושאלנו את הרב, ניכנס לגוש, והוא אומר, כן, כן, אם נעמוד מול החיילים, איך נעשה? אז הוא אומר, בכל הכוח, בכל הכוח. והיה ברור לנו שזאת האמירה, ואחרי שזה נאמר, ככה יהיה. After Rabbi Shapira made his decision, the activists went back to organizing the demonstration in Kfar Maimon, the place from which the crowd was supposed to go on to Gush Katif. The march to the Gush began at the demonstration in Netivot. Although the police seized the buses which were hired for the demonstration, the public came in droves. That night, the crowd marched to the entrance gate of Kfar Maimon. The Yesha Council was afraid that if the crowd was on open ground, it would be able to control them. They decided to imprison everyone in Kfar Maimon. On Tuesday morning, they instructed everyone to enter the village. Everyone entered the village and waited for the council's instructions to continue the march. The council explained that the march was being delayed because they were waiting for the right moment to leave for Gush Katif. היו דיבורים חזקים ועוצמתיים על אהבת ישראל ועל באהבה ננצח, ולא נתנו לדבר הזה לפרוץ, לא נתנו לדבר הזה לצאת לפועל. The Yesha Council hired attendants to run the march. In an attempt to mollify the crowd, the attendants sang, "We love the IDF." אתם חייבים להיות ממושמעים וללכת אחרי חוד החנית. The council ordered the activists and the crowd not to do anything without their permission. The activists had no idea that this order actually came from the police. יושבת כאן חבורה מאוד מכובדת, גם של רבנים וגם חברי כנסת. אני מבקש את מילתכם, שאתם אחראים לזה, שלא פתאום בשעה 9 בבוקר קמה קבוצה ומתחילה ללכת. אתה רוצה מילה שלי? אני רוצה מילה שלך שאומרת כך, שאנחנו יושבים ומדברים ואף אחד לא משחק אחרי גבי. זה מה שאני רוצה מלך. Once the activists realized that the council was no longer carrying out the plan agreed upon with Rabbi Shapira, they tried to break through the village fence and lead the crowd on the remainder of the march. The Yesha Council was called in. They overpowered the crowd and prevented the activists' attempt to break through the fence. On Wednesday morning, the council told the crowd that the time to leave had not yet come. רב אברום הכריע, בצורה מאוד ברורה הוא הכריע, חותכים את הגדר. ואז ברגע האחרון, כשעומדים לעשות את זה למעשה, אז בא זמביש ואומר לי, אין אישור לחתוך את הגדר. אמרתי לו, אתה מבין שזה הפוך ממה שסוכם אצל רב אברום? אמר לי זמביש, התקשורת יאכלו אותנו, יכפישו אותנו, לא נוכל לעמוד בזה. הוא שיקר לי בפנים. הוא אמר לי שאנשים ילכו פנימה, הוא אמר לי שיש תוכניות. לא דובי ולא יאו. אני פגוע אישית מהדבר הזה. ממש. ובסוף, כולם אומרים שאם היו פשוט הולכים, 50,000 איש, פשוט הולכים, זה היה נפרץ. The council was afraid that the activists would lead the crowd to the Gush and decided to pull a trick to keep them out of Kfar Maimon. ארגנו צעדה סודית מכפר מימון לכפר דרום. יצאנו מאות, רצנו כל הלילה, חלק הגיעו לתוך כפר דרום, חלק נעצרו על הגדר. חשבנו שאנחנו עושים את המעשה הגבורה הכי גדול.
לקח לי הרבה זמן להבין שמי שעשה את זה, אני אגב לא סולח לו בכלל, הוא הונה אותנו, הוא פשוט בחוכמה אדירה. בחוכמה אדירה לקח את כל מאות האנשים, הוציא אותם מכפר מימון, שלח אותם לאיזה משימה, לא משנה לאן, כי באותו לילה היה הלילה המביש הזה, שהקיפו וסובבו את גדרות כפר מימון ולא פרצו אותם. וברור לי לגמרי שאם אנחנו היינו בתוך כפר מימון, אני באופן אישי לא הייתי מחכה לאף אחד. הייתי קורא את הגדר ועובר, ואחרי שאחד עובר כולם עוברים. אם 500 האלו היו, יכול להיות שכל התמונה שם הייתה נראית אחרת. ומישהו חשב על הדברים צעד אחד קדימה, ועבד עלינו והוציא אותנו החוצה מראש. After they got the activists out of Kfar Maimon, they announced to the crowd that the march to Gush Katif would leave at the end of the demonstration on Thursday evening. בעזרת השם בשעה 7 היום נתחיל לצעוד וכל רבבות האנשים שנמצאים כאן אל אחינו גיבורים שבגוש קטיף. They coordinated with the police to plant thousands of policemen at the village gate. They told the crowd that they would break through the army roadblock. Before they left on the march, they told everyone once again to obey the attendants' orders. לא לעשות מעשים שאינם עומדים בקנה אחד עם תוכנית העבודה שאושרה. ההולכים בראש הרבנים אישי הציבור מובילים את המהלך. At the head of the march, the council placed a row of rabbis and public figures, having agreed beforehand to go as far as the public roadblock and then stop. The attendants saw to it that no one passed the row of rabbis. According to the agreement with the police, Uri Bar-Lev would wait for them at the gate, and when the marchers approached the gate, Uri Bar-Lev would go out and meet the council and the rabbis. Uri Bar-Lev hugs Pinchas Wallerstein. He walks to the front row, shakes hands with Rabbi Chaim Drukman and Rabbi Shlomo Aviner. Once Bar-Lev hugged and shook hands with the front row, the march was over. 3 ימים נמצאים פה, מסתובבים פה סחור וסחור, אנשים איבדו את מקום העבודה שלהם כדי להגיע לגוש קטיף. מה קורה בפועל? מועצת יש"ע מאוחרת אותנו במאבק הזה, ולא נותנת לנו להגיע לגוש קטיף. The activists didn't understand how, although they maintained secrecy, the police and the army knew everything about them, where they met, what they were planning to do, and what each one was in charge of. When we collected the testimonies about the Yesha Council's behavior, people testified that at the Council's internal meetings there was always a police representative present. In an interview with Pinchas Wallerstein, he speaks of the constant presence of a police representative at the Yesha Council's tactical headquarters in Kfar Maimon. אני אומר לכם עוד דבר שהיה חצי סוד, בתוך כפר מימון ישב קצין ללא מדים במטה שלנו, האדון שלום. As a cover-up for their collaboration with the police, the Yesha Council pretended that the police force was fighting them. Immediately after Kfar Maimon, Pinchas Wallerstein was supposedly arrested. The arrest was reported at length by the press. The photographers who accompanied Wallerstein during the expulsion came with him to his arrest at the Netivot police station. After the Kfar Maimon demonstration, the council, worried that the activists would act independently, called a meeting of the activists and promised them that the crusade would go on. אנחנו נקרא לציבור להגיע, והמטרה היא לעצור את זה, ואנחנו נהיה בעשרות אלפינו, עם הילדים, זה העוצמה, עם התינוקות, עם כולנו נהיה שם. Some activists didn't believe the Yesha Council's promise and quit the council. The Yesha Council took responsibility for replacing the activists who left. Before the demonstration in Ofakim, they appointed Rafi Ben Basat in charge of the break-in into Gush Katif. Rafi Ben Basat, a resident of settlement Neve Tzuf, was Pinchas Wallerstein's deputy on the Binyamin Regional Council.